Oh ja, ihr Lieben. Also für euch ist es jetzt der nächste Tag, ne? Also, wo sind wir heute? 9., 10., der 11. Dezember ist ja für heute. Für euch heute. Und ja, für mich ist es schon wieder ein bisschen länger her. Ich habe Ewigkeiten nicht gespielt. Glaube ich bis zur letzten Folge da, ne? Also jetzt so Ende Sumeru. Beziehungsweise diese Dings, die wir gemacht haben. Und seitdem gar nicht mehr. So, aber heute geht's weiter. Wenn ich natürlich nicht so doof bin, in die falsche Richtung fliege. Also Steuerung und sowas. Mal gucken. Kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Wir machen heute eine schicksalshafte Begegnung. Ja, also die Karibert, Kapitel 3, Akt 6. Spielen wir ab jetzt. Wir hoffen, dass wir irgendwie nach Fontaine kommen. Ich kann ja kurz sagen, also ich habe wirklich nicht weitergemacht. Aber kleiner, wie gesagt, hier unten die Wüste, ne? Da auch irgendwas fehlt da immer noch. Habe ich auch noch nicht komplett aufgedeckt. Hier oben auch. Die Wüste von Hadda, Fett, waren wir auch noch nicht drin. Hier oben, ich habe irgendwas hier aufgedeckt, aber keine Ahnung, was das war. Ich glaube, wegen irgendeinem Event. Und hier oben geht es dann weiter nach Fontaine. Das ist hier das ganz neue Gebiet, ne? Von der 4er-Version. Wir sind kurz, also jetzt Stand hier ist kurz vor Version 4.3. Wurde angekündigt. So, und wir gucken jetzt an. Ne? Also wie gesagt, es wird ein bisschen schrecklich. So, gucken wir uns mal an. Geht's hin? Hier geht's hin. Zu diesen Gelehrten. Na dann. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Ja, genau, der Blonde. Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Ja gut, scheinbar ist er ja angekommen, ne? Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. Naja, trifft auf jeden Fall zu, ne? What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Okay. Da suchst du uns hier unten am Hafen. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Na, gib mal den Brief. Ich bin nämlich sehr neugierig, wer der Absender ist. Of course, here it is. All yours. Danke. Come on, Paimon wants to have a look too. Es ist schon eine Weile her. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass ihr beide in Sumeru unterwegs seid. Ich bin zufällig aus dienstlichen Gründen in Ormos. In letzter Zeit gehe ich jeden Nachmittag auf 1 oder 2 Drinks in die Teyvat-Taverne. Wenn das Glück auf meiner Seite ist und dieser Brief dich erfolgreich erreicht, dann komm zu mir und wir können über alte Zeiten plaudern. Wir sollten es als eine schicksalshafte Begegnung sehen. Dein treuer Kumpel Kaya. Kaya, huh? Was? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Ja, bei Kaya wäre ja wohl auch nichts anderes zu erwarten gewesen, oder? From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Das ist irgendwie alles Teil seines Plans, ne? Aber für mich okay, wir sollten sowieso zu ihm, ich wollte sowieso zu ihm hingehen. Yeah, you're Komischer right. Typ. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Gefährten Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Na gut, wir gehen einfach mal hin.
Wir uns bestimmt noch ein Getränk holen. Karibert, ein neuer Abschnitt. Nicht wundern, wenn ich huste. Otak ist leider positiv. Wahrscheinlich über einen der Weihnachtsmärkte. Ich könnte leicht köpfen, aber so ist es jetzt halt, ne? Aber, nee, der Brief ist ja dann wahrscheinlich... Nee, nicht in den Nachrichten. Nee, komm, da. Das da. Nach Wein duftender Brief. Ah, okay, das ist einfach irgendwie... Wir haben einfach nur einen Brief jetzt in die Hand gedrückt bekommen. And I know just the tune to accompany them, if you wish Ihn? to hear it. Da wollen wir hin. Warte bis morgen Nachmittag 16, 18 Uhr. Okay. Dann machen wir das mal. Machen wir so. Für mich auch okay. Erstmal. Ja, also wie gesagt, wundert euch nicht, ich bin jetzt hier komplett hochgedopt. Ich werde immer mal, also immer jetzt Einzelfolgen aufnehmen, auch im Stream, weil geht nicht. Brauchen wir mal meine Ruhe auch zwischendurch. Und ja. Kaya Shimmy at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Da vorne ist er. Okay, da sitzt er. Der gute Kea. Gucken wir mal. I'll have something I haven't tried yet, boss. Karte schon durch, oder was? Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Oh Mann, ey, der Schluckspecht. Kaya, you're really here. Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Ich will das mal einfach für bare Münze nehmen, ne? Aber wir wollten nicht auch, nö. Wir nehmen das einfach mal für bare Münze. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think ja, you're doing Alexi. spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Ja, bestimmt kriegt ihr Ärger. Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Ja, irgendwie befürchte ich das, ne? Es gibt tatsächlich jemanden, vor dem du dich fürchtest? The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Okay. Wieso willst du die ausspionieren? Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. Okay, gehen noch die Laternen automatisch That's an. why the Sehr knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? Gut. Das würde mich auch interessieren. So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Oh, ich kenne da so einen Weingutbesitzer, der sich nicht unbedingt freuen wird, das zu hören, ne? Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Also wenn das über das Weingut Morgenröten natürlich läuft, dann freut der Diluc sich definitiv. Aber wenn der Händler sein eigenes Ding macht, dann hat Diluc ja Konkurrenz. Das meinte ich mich eben. Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed Yeah, along to pleasure. Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Okay, Kea, und warst du vorher schon einmal hier in Sumeru? Oh? What makes you say that? Na, immerhin bist du alleine gekommen, da liegt es nahe, dass du mit diesem Ort vertraut bist, oder etwa nicht? Very sharp of you.
I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. Ja. And? Do continue. Jung. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Hier macht doch nichts. Wir plaudern doch nur. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Kommt aus Kanada. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. Okay. But it wasn't long before the Schon wieder was merchant Neues. delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Ja, wo du es gerade erwähnst, wie viel weißt du denn über Kanada? Also von deiner alten Heimat? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Na, guck mal, wer da steht. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to keep me alive. Hier gerade wie ein interessanter Charakter geworden, aber As well as ensuring that I'd be safely cut off from certain things, the thought that I might be able to actually live a happy life there must have been the icing on the cake. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. na toll. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. Albrich. Kaya Albrich. One death afternoon, please, boss. Tod nach Mittag, was? Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Nee, also ich nicht. Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Was? Huh? Als der Orden des Abgrundes? What? What? Ja, was läuft denn hier jetzt, Kea? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. Ja, creepy. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. Wir wissen das jetzt hier. Treffen der Bekannten, alten Bekannten. You're a oder wie? pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Ich das immer nicht so ganz, was hier läuft, aber okay. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Nee, das glaube ich nicht. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry?
Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Eigentlich nicht. Aber ich glaube ihm auch, dass er nichts von seiner Vergangenheit weiß. Er als kleines Kind schon nach Mondstadt kam. Sehr unwahrscheinlich. Wirklich sehr Relax. unwahrscheinlich. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Also ich glaube dir, Kaya. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Na gut, dann. Well, all right then. Ja. You go do your thing, Kaya. Bis dahin. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. Die Freunde werden die, glaube ich, nicht. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Übrigens, hat dieser Albrecht den Orden des Abgrunds gegründet? Ich habe eigentlich gedacht, dass der von meiner Schwester gegründet wurde. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Okay. Alter, was läuft denn da? Oh, so Das if ist she ja was the irgendwie mein founder, she'd Bruder be oder the was? queen, right? Was hat dich nach Sumeru geführt? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Gerade eben nicht. Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Hier, und hast du irgendwelche Spuren? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Damals schon? Er hat schon vor mehreren 100 Jahren existiert? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. Yeah. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. Na gut, dann gehen wir da mal hin, oder? Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! Neues Dungeon, würde ich sagen. No. Now is not the time. Machst du dir wegen des Ordens Sorgen? Oder wartest du auf eine bestimmte Gelegenheit? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Ah, Seriously? so einfach. Wir warten, bis Dane seinen Cocktail getrunken hat und brechen dann gemeinsam auf. There's no difference between the desert and the sea. Also, wo sollen wir hin? Jetzt hier hier hinten hin, okay. Ich würde an den Schrein hier reisen. Oben oder unten? Okay. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch die ganzen Dinge hier nicht gesammelt. Ich habe nicht großartig weitergespielt. Ich habe es jetzt das erste Mal geupdatet. Das hat auch dementsprechend ein bisschen gedauert. Okay, hier ist einfach nur ein Kochtopf. Unten in der Höhle drin. Panda-Hügel. Das war nur eine Wutz. Wait. This place, it's familiar. Hast du hier mal gewohnt oder was? What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago, too?
Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Na gut, von mir aus. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or Hinter dem mal was it's hier an wurde bestimmt extinguished angepflanzt. bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. Selbst wenn, interessiert mich ja eh If you nicht. say so. Well, Ach ja, Paimon, du musst so viel lernen. Gut, auf geht's in das Haus. Gehen wir mal ganz normal über die Treppe rein. Und öffnen mal. so there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Ah ja, dann packen wir mal ein paar Sachen Investi- an. Gucken wir uns mal hier die There's a Statue an. box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Was denkst du, könnte sich da drin verbergen? Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup Ein box? Blatt? Da scheint ein ganz normaler Spiegel zu sein. Er ist einfach nur gesplittert. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. Aber auch krass, wie lange die Blätter dann hier grün bleiben, ne? Mal hier. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Wenn er es jetzt nur genommen hat zum Schlafen, ne? Dass du wahrscheinlich auch hier den Tag draußen verbringen, damit du ein Essen kriegst. Und ja, mit dein Essen und so. Und gucken wir nochmal hier hinten. Ein Mörser. Hey, look! It's a bull! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Echt? Oh, so it's a medicine bull? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. Aber was soll uns das jetzt sagen? Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? Was ist da mit der Truhe? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it? It's not much. Just some minor adversaries. Aber erst einmal in die Truhe gehen. Okay. Hallo. Monsters? Wow, Dane's Nein, ears nein. are sharp, just like his nose. He's the biggest field. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Wenn wir hier ins Loch kommen. Into the wind, as one with wind and cloud. The field is lit! Um einen I doubt that Waldbrand the zu verhindern, appearance ne? of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps.
but it seems to be more than that. Okay, dann lass uns halt eben nochmal suchen. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. Okay. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Oh, lass doch, dann müssen wir eine Strecke doppelt rennen. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht an die Truhe gehen, ne? Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a bonfire over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Ja, das war ja wieder klar. Na gut, komm. Dann machen wir hier ein Lager. Geht ja natürlich auch einfach die Hütte benutzen. Shine down! Was sollen wir machen? Zünde das Lagerfeuer. Fire hazard! Das können wir ja schnell machen, das sollte ja kein Problem sein. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. So ist Schmarotzen für dich eigentlich so selbstverständlich. Lässt sich allzu leicht ködern, Paimon, wirklich. Hier, komm. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? Aber er hat ja gesagt, er braucht ein bisschen länger. Also deswegen, Paimon, beruhig dich. We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? Ja, scheiße, da sagst du was, Paimon. Ich kann gerade mal gucken, es sind über 300 Folgen sind wir jetzt schon zusammen, ne? 314 Folgen. Boah. Junge. So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Nein, ich bin sehr froh, dich an meiner Seite zu haben. Ach, geht so. Besser als nichts, ne? Nein, komm, jetzt immer lieb zu ihr, ne? Oh, you stop it! Now you're embarrassing, Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? Gute Frage. Können wir uns daran erinnern? Bestimmt, oder? Stars? Wir haben zusammen einfach immer so den Sternenhimmel geblickt und haben dann mit dem Finger auf einen Stern gezeigt, zu dem wir gerne reisen wollten. Wow. Wir waren niemals voneinander getrennt, während wir das Sternenmeer durchquert haben und haben viele Male Hoffnung und Verzweiflung im Universum erlebt. Dies ist tatsächlich das erste Mal, dass wir so voneinander getrennt sind. Zumindest würde ich gerne wissen, was eigentlich passiert ist. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles, and you too, Teyvat. Okay, du wirst schon sehen, himmlische Ordnung. Du wirst schon sehen, Teyvat. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, because if you're sad, Paimon will be too. Dank dir, Paimon. All right. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Und wie, du willst nicht zuerst schlafen? Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Okay, dann gute Nacht, Paimon. Nighty-night. Oh, es wird Go so lange on, losgehen. shoo! Off to sleep!
fällst in einen tiefen Schlaf, während du dich am Erlebnis mit deiner Schwester zurückerinnerst. Okay?